Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today's topic is just midpoint circle, so it will be very short. So you already know midpoint circle from a theory lecture, so I won't go into the theory explaining much. I'll just implement this pseudocode into our Python implementation. So for this, there is a function called midpoint circle. I'll define a function here, called mid circle, and what it takes a radius. So as usual, there are three variables x, y, and d. Okay, disable Copilot for now. X, y, and d. So d is 1 minus radius. X is 0. Y is radius. Right. Now there is a called circle point, so which I will declare it here, but implement it later. So I'll call it circle points. Now it takes an x and y value, which is x and y coordinates. Implement this later. Right. And I'll call this function here. Now here comes a while loop. While x is less than y, then check d. If d is less than 0, we do is what, choose the east part, which does d is d plus 2 into x plus 3. Else d is d plus 2 into x 2 into y plus 5. এখানে আমি যদি কোনো ভুল করে একটা সরাসরি ধরিয়ে দিবেন। Since the x plus 1 is in both sides, I'll call it here x equals to x plus 1 and call the circle points obviously here. Now what we do in circle points, in the circle points explanation there are 3 statements called write pixels, sorry 8 statements, which takes 3 value, but we don't need 3 value because the value is the color value. We don't need to pass the color value here because we know in OpenGL we specify the color value through GL color 3f, right? So we only need to pass the x and y coordinates. So in circle points we call the GL what function, GL vertex 2f, which sets the x and y coordinates, right? So for x and y, and one for yx. Another one. Another one for, let's repeat this, sorry. What is here? Y minus x minus y. Again copy this. Alright, I think this is corresponding to the actual pseudocode given here. So what we have to do is call the mid circle in the showScreen function, but we have to do it within the scope of a GL begin and GL end.
and we have to pass the GL points because we are using midpoint lining a circle algorithm, and it's called midpoint, and we have to draw using points, right? We have to plot points by the way for the arc along the arc of the circle. So let's specify a radius of 300 pixel and try to run this code. I hopefully it would work. Sir, can you explain the circle points function again? So circle points function is the 8-way symmetry implementation of the midpoint circle algorithm. The circle points is given here in your theory slides, which plots 1 point for each each of the 8 zones. So there are 8 zones, Okay. zone 0 to 7. So when we call circle points, it will actually plot 8 points along every zone. All right. হ্যাঁ, সো যতগুলো 8টা জোন আছে 8টা জোনের মধ্যে 8টা পয়েন্ট এখানে প্লট করবে একবার কল করার মধ্যে, ঠিক আছে? সো আমাদের যে মিড সার্কেল আছে ও কিন্তু লুপ চালিয়ে মাত্র এতখানি যাবে, এই যে সার্কেলের উপরের পয়েন্ট থেকে এতখানি পর্যন্ত যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু ও কিন্তু ড্র করবে পুরো সার্কেলটা, ঠিক আছে? সো বুঝতে পেরেছি তো? Okay. সো when we run this code again, there's a circle appearing here. Can anyone explain why it's appearing here? Anyone? So because of the origin is at the zone 1 bottom left. Bottom, right? The origin is here. We have to move the circle to the somewhat here. Right. So what's account in moving the circle? What moving the circle means? হ্যাঁ, কোনো সার্কেলকে মুভ করানো মানে কি ওর কেন্দ্রটাকে মুভ করতে হবে আর সেন্টারটাকে। সেন্টারটা মুভ করে। So we have to pass the center to the mid circle algorithm. So let's say we pass the center as Cx and Cy, which defines the center coordinates. Now how can we pass the Cx and Cy to these GL vertex 2f? How should we pass this? Explain. স্যার প্রত্যেকটা এক্স ওয়াই এর সাথে একজন করে বলবেন। যে কোনো একজন বলবেন। সেন্টারটা অ্যাড করতে তাহলে তো হয়ে যায় না? কোথায় অ্যাড করব বলেন? স্যার যে মিড পয়েন্ট সার্কেল থেকে যখন আমার পয়েন্টগুলো ব্যাক করার পর আমি প্লটিং এর আগে জাস্ট ওটা অ্যাড করে দিব পয়েন্ট মানে কোঅর্ডিনেটটা। তো কোঅর্ডিনেটটা কিসের সাথে অ্যাড করব? মানে যে কোঅর্ডিনেট আমি পেয়েছি ওটার সাথে আমি এক্স আর ওয়াই সেন্টার কোঅর্ডিনেট ওটা অ্যাড করে দিব, তাহলে তো আমার বলেন এটা কি এখানে করব? এখানে করব? এডিশনটা কোথায় হবে? অ্যাডিশনটা এখানে না স্যার, ওই যে GL vertex 2f স্যার ওইখানে আর কি অ্যাড করতে হবে। So you're saying we should add the coordinates here like this. স্যার ওইখানে তো অ্যাক্সেসিবল হবে না স্যার কি পাস করতে হবে স্যার CSE423 স্যার গ্লোবাল করে দিই। গ্লোবাল কল করলে যায়। জি স্যার। It's not a solution. We have to pass through parameters, right? Global is not a good programming practice, right? So we have to pass the Cx and Cy through parameter values. So Cx and Cy here, also here. For every GL vertex 2f calls. So if we're doing this with every vertex, তাহলে তো parameters এই দিয়ে দিলে হয় না? X plus Cx, Y plus Cy. Here. Here, মানে yes sir. আচ্ছা, এখানে জিনিসটা দেখেন, আমি যদি এখানে x এটা করতাম x plus Cx plus x plus Cy, হ্যাঁ? Yes sir. এটা করতে বলেছেন না? I mean we're yes sir. এটা করলে কি হতো যে এখানে যত x আর y আছে এগুলোর সাথে কিন্তু Cx Cy টা হয়ে আসছে, তখন কি সার্কেলটা ছড়ায় যেত, মানে আমার সার্কেলটা 4 ভাগ হয়ে 4টা কোঅর্ডিনেটে অ্যাপিয়ার করতো। সো আপনার ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট যেটা আছে ওখানে জাস্ট একটা কোয়ার্টার সার্কেল থাকতে পারতেন, ঠিক আছে? সার্কেলটা ভেঙে যেত বলতে গেলে। সো ইফ উই পাস দিস লাইক দিস,
x plus cx here, instead of doing a for every GL vertex to have calls, the circle will break into 4 pieces and appear in 4 different quadrants, which we don't know, we don't need. So we have to pass like this, just xy, and pass the cx and cy values independently, and then before plotting the coordinates, add the cx and cy's. Right. So now we can call the mid circle algorithm with like for example our screen size is 600 600, so the center will be 300 300. Let's try now. So our circle is here. All right, 300 pixel radius circle appearing is here. So any question regarding midpoint circle algorithm? This algorithm is very short. It's easier than midpoint line. Any question? No, sir. নিচে কি কোনো চেঞ্জেস করছিলাম এই যে ইনিশিয়ালাইজার? No, it's just the boilerplate code for the ABB. You remember the ABB code? মানে ABB এর আমরা যে boilerplate কোডটা আছে না, ওখান থেকে জাস্ট ABB এর ক্লাসটাকে সরিয়ে ফেলেছি। ওটাই কিন্তু জাস্ট ওই কোডটাই, আর কিছু না। Alright, so this is the circle code. Now you already know how to animate stuffs. So what if we like animate the radius? Okay, so radius, for example, 0, and for instead of hard coding the radius here, we pass the red value here, and in the animation function we modify the red value. What to just make it increment by 1 for every frame. Right. So we expect the circle to grow every frame. I hope it's okay. So you can see a growing circle. Right. So this was the midpoint circle implementation. It is very easy. Now let me talk about your assignment 3. So what's your assignment 3? Your assignment 3 is this one. So you all have a window, but imagine this window is a water pool. All right. What you have to do is click in the window and water ripple will appear. So as many times as you click, a water ripple, as that many water ripples will appear. So it's just growing from the click point. So our click point defines the circle center, and the circle grows from there. So what is happening? The radius is just increasing. Now one thing to notice, when a circle goes out of the screen, you have to delete the circle. Now what means deleting the circle? A circle has some properties like the center value x and y coordinates, the radius of the circle, the color of the circle. You have to remove these values when the particle circle goes out of the screen. So for example, I click here, the circle now goes out of the screen and it gets deleted. Here you can see it gets deleted, right? And another thing, when we click the space bar, it will stop, it will pause. All right, the circle won't grow, but when we resume, it will resume. So this is your assignment 3. It's very simple. It's very much easier than assignment 2. Any question regarding this? Karo question আছে এটা নিয়ে? Sir, when the circle will not be required to render on the screen, then we'll delete it. Yes, যখন সার্কেলটা বাইরে চলে যাবে, when the circle goes out of the screen, you have to delete it. And what is it? You have to push every circle in an array, right? Since Yes, there sir. are multiple circles, you have to push Yes, sir. everything in an array. So when a particle circle goes out of the screen, you have to kick that circle out from that array. All right. What is that?
So this one thing you should strictly maintain. You shouldn't keep reference to dead circles. You shouldn't keep reference to dead water ripples. All right, it will hog the memory. It will waste the memory. So you have to delete any circle that goes out of the screen as soon as possible. So any clear? এই নিয়ে কারো কোশ্চেন আছে? কিভাবে ক্লিয়ার করব এটা নিজেরা দেখবেন। Is there anyone who can tell me how should we detect when a circle goes out of the screen? How can we detect this in programmatically? এটা কিভাবে ডিটেক্ট করব? স্যার যখন সবগুলো কোঅর্ডিনেট আমার এক্স আর ওয়াই কোঅর্ডিনেট বাইরে চলে গেছে তখন আর কি বলবো যেটা Since the circle has xy coordinate for center, but it doesn't have xy Cohen-Sutherland algorithm use করে Cohen-Sutherland is does for clipping, but Cohen-Sutherland works for lines, right? Straight lines. But you're Sir, working with circles. সেন্টারের এক্স প্লাস আর যদি এক্স ম্যাক্সের থেকে ছোট হয় তাহলে ভিতরে So আর you যদি have to সেন্টার find out maximum radius, right? জি After that radius, since the radius increases by time, right? When when a circle reaches its maximum radius, the circle should be get deleted, right? So if you see in the console, you don't need to print these stuffs. This is for debugging purposes. So when let's see when circle reaches its maximum radius, it gets deleted. Then how can we find the maximum radius? So for example, স্যার আমরা একটা উইন্ডো সাইজ ধরে নেব সেটা থেকে করলে হয় না so this is a window, right? Yes, we have to make use of the window size. So this is our window. For example, this is our center of the circle. All right, this blue circle is the center of the circle, and the circle will grow out of this. Now what you can do is draw 4 imaginary lines from the circle to the 4 corners of the window. So these lines won't be in straight lines, but we won't need to draw these. All right, so these are 4 imaginary lines. So if you can guess the 4 coordinates of the 4 corners, and we already know the center of the circle, we can easily determine the length of each of these lines, right? Using Pythagoras theorem, Pythagoras formula, square root over this x square plus y square formula. You already know. This is a high school maths. So when you get all 4 lengths, right, we have to pick the largest length. For example, this thing is the largest one. This one is the largest line. All right, so this line will be our max radius. Right, this line. So after when a circle grows out of this line, when its circumference touches this point, our circle gets deleted. So everyone got the concept? সবার কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছেন আমরা সার্কেলটা কখন ডিলিট করব? স্যার লাস্টের এটা বুঝলাম না, মানে যদি ম্যাক্স রেডিয়াসটা রিচ করে। তো আমার এখানে কি বলছি, আমরা জাস্ট ফর্মুলা দিয়ে চারটা কর্নার আছে, চারটা কর্নারের আমরা দূরত্বগুলো বের করব, ডিসটেন্সগুলো বের করব। হ্যাঁ, তো এখান থেকে চারটা ডিসটেন্স পেলাম। এখান থেকে আমরা চারটা ডিসটেন্সের মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা, ম্যাক্স দিয়ে আমরা বের করব যে সবচেয়ে বড় কোনটা এসেছে। হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে বড় যেটা আছে ওটা কি আমরা ম্যাক্স রেডিয়াস হিসেবে ধরবো ওই সার্কেলের জন্য। আমরা কিন্তু একটা সার্কেল নিয়ে কথা বলছি, চারটা সার্কেল না, অনেকগুলো সার্কেল, মাত্র একটা সার্কেল নিয়ে কথা বলছি। তো ওই সার্কেলের জন্য এই যে সবচেয়ে বড় লেংথের লাইনটাই হবে আমাদের ম্যাক্স রেডিয়াস।
সো ওই ম্যাক্স রেডিয়াসের বাইরে যদি আমার সার্কেলটার অ্যাকচুয়াল রেডিয়াসটা যদি গ্রো করতে করতে এটার বাইরে চলে যায়, মানে কি এটাকে রিচ করে চলে যায়, তখন আমি বলবো যে আচ্ছা সার্কেলটা আমার পুরোপুরি আমার স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে। কারণ কি আমার ম্যাক্স রেডিয়াসের সাথেই আমরা তো মিনিমামের সাথে চেক করবো না, কারণ মিনিমামের সাথে চেক করলে মানে কি আমার অন্যান্য স্ক্রিনের বাইরে কিন্তু তখনও যায়নি, কিন্তু আমার ম্যাক্সের সাথে কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবো তখন এটা আমার স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে, তখন বুঝতে পারবো আমার স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে। ঠিক আছে স্যার তাহলে মানে পুরোটা যখন স্ক্রিন থেকে বের হয়ে যাবে তখনই ডিলিট করব, মানে হ্যাঁ কিছু অংশ যদি থাকে তাহলে তখন delete সমস্যা করবো নাই। না, হ্যাঁ তখন আমরা ডিলিট করব। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আপনার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে এই যে ম্যাক্স রেডিয়াসটা ক্যালকুলেট করা, আর ম্যাক্স রেডিয়াস ক্যালকুলেট একবারই করব। ঠিক আছে, কখন করব? যখন আমি ক্লিক করার সাথে সাথে নতুন একটা সার্কেল তৈরি হয়, নতুন একটা সার্কেলের জন্ম হয়, তখন আমরা কি করব? তখন আমার তিনটা জিনিস দেখতে হবে। আমার এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা কত থেকে নিব? আমার মাউস থেকে নিব। ঠিক আছে, তারপর রেডিয়াসটা ইনিশিয়াল রেডিয়াস থাকবে 0, ওটা আস্তে আস্তে গ্রো হবে। আর ম্যাক্স রেডিয়াসটা যেভাবে বললাম এই যে এভাবে ক্যালকুলেট করা, ওভাবে ক্যালকুলেট করব। বুঝতে পেরেছি তো সবাই? জি স্যার। তো পুরো অ্যাসাইনমেন্টের এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিলাম। সো এখন ভাইবা নিতে গিয়ে আনফরচুনেট কয়েকজনকে দেখতে পেরেছি যারা জানি অ্যাসাইনমেন্ট টুটা একটু হার্ড ছিল, বাট এভাবে যারা ইয়াও দিতে পারতেন, মানে আপনার নিজেরা করে যদি আনফিনিশ কোডও দিতে পারতেন তাহলেও একটু মার্কস পাওয়া যেত। সো অ্যাসাইনমেন্ট 3টা ইজি আছে, ওটা নিজের নিজের ট্রাই করবেন। যারা যারা অনেকে আছেন যে অ্যাসাইনমেন্ট 1 2 কোনোটাই দেননি, এই অ্যাসাইনমেন্ট 3টা আপনাদের লাস্ট চান্স অ্যাসাইনমেন্টে কিছুটা মার্কস রিকভার করার। হ্যাঁ, সো সবাই প্লিজ অ্যাসাইনমেন্ট 3টা একটু অ্যাটেম্প্ট করবেন। অলরাইট স্যার কম্পেয়ার টু দ্য স্যার আদার সেমিস্টার স্যার এবারের কোর্স প্ল্যান কি স্যার চেঞ্জ হয়েছে স্যার? অ্যাসাইনমেন্ট গুলা মানে বিট ডিফারেন্ট, মানে অনেক ডিফারেন্ট, এন্ড হার্ড লেভেলটাও অনেক মানে অনেক ডিফারেন্ট আছে আর কি। আচ্ছা প্রফেসর, আই থিঙ্ক আমাদের প্রজেক্ট নিয়ে একটু কথা বলতে হবে, আর এক্সটেন্ড করতে প্রজেক্টটা পারছি আপনি না ক্লাস। এক্সপ্লেন করে দেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর কে যেন বলেন নাসিফ আহমেদ নাফি আই থিঙ্ক বলতেছেন। জি স্যার, হয়তো হ্যাঁ, সেন্ট্রাল ডিসিশন থেকে আমাদেরকে যেভাবে ইনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে ওইভাবে কি ক্লাস নেওয়া হইতেছে, বা আই মিন ওইগুলো ওইভাবে ডিসাইড করা হচ্ছে। মেবি দেয়ার ইজ এ বিট অফ চেঞ্জ, বাট আই ডোন্ট নো যে এক্স্যাক্টলি এটা খুবই ডিফারেন্ট, ডিফিকাল্ট অর সামথিং লাইক দ্যাট, আই ডোন্ট নো। আপনাদের যা যা লাগতেছে সবকিছু কিন্তু এক্সপ্লেন করে দেওয়া হচ্ছে, and there were very good responses from very different sections, যেখান থেকে হচ্ছে ভালো লেভেল হচ্ছে রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে ফর দি অ্যাসাইনমেন্ট, খুব ভালো আউটপুট এন্ড এভরিথিং। সো ইটস নট লাইক যে আই এক্সপেক্ট সবাই পারবে, অবভিয়াসলি স্যার একজনের একটা লেভেল আছে, তাই না? আপনি হচ্ছে একটা জিনিস যেভাবে বুঝবেন আরেকজন সেটা বুঝতে হতে একটু বেশি টাইম লাগবে, কারো একটু কম লাগবে। সো দিস ইজ নর্মাল, দিস ইজ সাপোজ টু বি দেয়ার। অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেওয়া হচ্ছে ওইভাবেই, ডিফিকাল্টি লেভেল চিন্তা করে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট ওইভাবে ডেডলাইন সহ যা যা দরকার হয় আই থিঙ্ক সবকিছু সাবমিট করা হচ্ছে বা প্রোভাইড করা হচ্ছে। এই যে অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দেখেন 3, এটাতে আপনার যেটা লাগবে সার্কেল অলরেডি ড্র করে দেখানো হয়েছে, অ্যানিমেশন দেওয়া হয়েছে কিভাবে হচ্ছে সার্কেলের রেডিয়াস ড্র করবে সেটা এক্সপ্লেন করা হচ্ছে। তারপর হচ্ছে কখন হচ্ছে সার্কেলটা ডিলিট করতে হবে সেটাও স্যার যদি এক্সপ্লেন করে দেওয়ার পরে ইফ ইউ সেই যে স্যার দিস থিংস আর ডিফারেন্ট বা ডিফিকাল্ট, সেটা আমি মানতে রাজি না। ডিফারেন্ট অবভিয়াসলি, কোর্স স্ট্রাকচার ওইভাবে করা হচ্ছে যেন ইউ গাইস ক্যান লার্ন ফর ইয়োরসেলফ, কোর্সের জন্য একটা আউটকাম থাকে। ওকে, সো হ্যাঁ এটাই ছিল আর কি, জাস্ট in general stuff for that. স্যার ক্লাস কি রেকর্ড করা হচ্ছে? না স্যার, ক্লাস রেকর্ড করা হয় নাই। আই এম জাস্ট গোনা টেক 2 to 3 আমি minutes. রেকর্ড করছি, ইটস ওকে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার আমি Alright. ইলেকট্রিসিটি ছিল না, সো আমি অনেক পার্ট মিস করেছি। আচ্ছা, যেহেতু রেকর্ডিং করতেছে সো হচ্ছে আপনি স্যার দিয়ে দিলে আপনারা পাবেন আর কি। আই জাস্ট শেয়ারিং দ্য স্ক্রিন। আমরা হচ্ছে প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলি এখন, জাস্ট যেহেতু টাইম শেষ অলমোস্ট। সো সো উই অল নো দ্যাট আমাদের হচ্ছে প্রজেক্ট করতে হবে, দ্যাট শুড বি ইন দ্য গ্রুপ, অ্যান্ড যারা হচ্ছে গ্রুপ ফর্ম করেন না, ইউ গাইস শুড স্টে আফটার দ্য ক্লাস। সো আই এম জাস্ট গোনা গো ইনটু দ্য ডিটেইলস অফ দ্য প্রজেক্ট. So we'll share this with you. Okay, so everything is there written in the instructions and everything. So what you have to do, you have to come up with the idea. So at the beginning of the semester, I think I mentioned or basically explained that we will give you guys the idea, but now we are giving you the freedom to choose your project by yourself. But you have to give us the options from which we will pick your project. So you have to give us 3 ideas. From 3 ideas, we will pick one. If we don't find any of the one as a good final project, we will choose one based on which we will give some modification, I mean feedback, that will
want you to explain some things, add some things, deduct some things, and everything. So based on that, we will basically give you a feedback, and you have to update the idea, and finally we'll give you the green light to go ahead with the project. So if you see, there is a simple idea as well also provided for you guys. So the name, if you want to, can do so. What is the entire outcome? If you want to give a image or something, what will happen, that is fine, but you cannot come up with a video right now because you have to do the whole project by yourself. So we don't want the video link, but for you the video link is also provided, how the simulation would work, so what kind of things we expect from you, and what is this project. So this is one example idea, right? So here you will go give everything in details, what will happen in the project, how you will use all the algorithms that you have learned. Of course, you have to incorporate midpoint line and midpoint circle algorithm. In addition to that, you need to take input from mouse, keyboards, and other instructions. Those are everything given into the starting of the document, basically. So if you go through this, you will understand everything is thoroughly written for your understanding and betterment. And then you have it is an idea how can you divide the work among yourselves. Obviously, because are doing the project in a group, so different member will perform different tasks. Nobody should sit idle or something like that. The pressure is 50% on somebody and somebody else is doing 25-25. So it should be something, I mean, close enough, like 30-30-40, maybe 35 someone, 30 and someone else 35, something like this. So it's up to you how you want to divide, and obviously the workload should be distributed so that it's not pressurizing someone too much rather than someone else. Okay, and for the marking rubric, it's there, so you guys read that, you will understand it. For your individual contribution, this will carry the highest mark. It will carry 60% of the whole project mark. So code completion, runnability, quality of the output, and group collaboration, for that you have 20% of your mark. And on the part where you have done your code explicitly and everything, and the viva on that will carry 60% of your marks, and the viva on whole project will carry 20% marks. So this part means that you have to have the idea of your whole project. So it's not gonna be like, okay, you have written your code, so obviously we'll give you viva on that, but of course you have to understand how the rest of the portions of the code is doing work. So if member one is doing something like this, he is doing midpoint line and circle and everything, it's not like that he should not understand how this thing is working or how it is connected with member one or member three, so something like this. So he should understand how the whole project is working. So it's not like that for other portions things will be asked in depth. So these members, I mean, we will ask you what is the workflow, how it is connected, and just general stuff, so that we can understand, you understand the whole project, the workflow and everything, and how it is connected with each other members. So this portion is basically the vibe on whole project actually means this thing. Okay, now if I go to the project idea, this is what you have to do. Here you will basically write your projects proposal 1, 2, 3. So this column, the proposal remarks, is for us. Here we will basically give you remarks based on your idea, and from here we'll basically choose one of the projects, and that will be used to visit the tick mark, and then you'll have your green light. So this is the idea basically, as I'm not going into details as the time is short. So you will get everything into the in the form. So this doc, basically everything is there, and don't write anything here, don't copy paste anything, just type everything. Okay, don't I can say distort the format and anything, just simply type everything out, right? So this is what I want you guys to do. And yeah, I think I have explained whatever you guys need to know in a nutshell for the project. Now if you have any queries, you can ask, and I think if you go through this once we share it with you, I think your clarification, I mean your queries will be answered by itself. But still, if you have anything to ask regarding whatever I have explained so far, is there any confusion, you can ask now. Before any question asking, should clarify that you should come up with some unique ideas. You shouldn't like make some like Tetris or Snake game or stuffs like that. The stuffs are already available, hundreds of codes in GitHub. You shouldn't do this. You should come up with your own idea. It could be a game, or it could be simulation like assignment 3, or game like assignment 2, right? But the complexity level should be equal to or greater than assignment 2. Since it's a group project, you should be able to, as a group, you should be able to handle this complexity level of workload. All right, and we will make another form. This form is for section 10. We'll make another form for section 11 and share it with you today. All right, and when you propose a group project idea, you should write in details, not like just make a
just state the name of the project and get away with it. We should like in details, right? Like this one in here, stated here. So everything here is explained, I mean, in details. So by reading this, I can understand who is doing what. I mean, obviously, when you want to distribute this, you can write this like this. But if you don't want, that's fine. But you have to write everything in details. And I think this is better once we have chosen the project for yourself. Then you distribute the workload. So rather than writing for all the project ideas that who is gonna do what, so that's gonna waste your time. So don't do this until you have the green light from us that this is the project you are doing. So once we give the tick mark there, then you just elaborate the distribution so that we can take fiber and everything based on that. So yeah, that's all. Anyone, any question? It's already time. So what is the deadline for the idea submission, sir? Yeah, so yeah, this thing is that I had left my mind. Okay, যারা গ্রুপ জয়েন করেন নাই তারা হচ্ছে থাকবেন, যেটা তো শুরুর আগেই বলছি. Okay, so as I was saying, the deadline is basically for next step. So you will get 2 weeks for your final project. So the moment you submit your assignment 3, once the deadline of that, from that day, your 2 weeks will basically start for your final project. Now there is something good for you. What is that? If you can give us a very good idea or some idea that where we think we can give some feedback, and if we just do some modification, it will be accepted. So if it's something like that, in that case you can get your acceptance within 1 day or 2 days from starting now. So in that case you can start your project from that very moment. So I have no problem with that. But if it goes past 2 or 14 days and we are not accepting any idea and you are not modifying or anything, in that case your time will be deducted from the final project deadline. I mean the timeline from the final project, which is 14 days. So it's up to you how you want to utilize this opportunity for yourself. So the deadline is obviously 14 days, but as you start inputting your ideas and everything, we will check it periodically, maybe 1 day or 2 days later or something like this. And if you think you have done everything and you have input the idea, you can knock us that, okay, so I have input my idea, please check and give us some feedback or the green light if you think it is okay. In that case, we'll give you instantaneous or maybe within that day. So in that case, it will help you a lot, I think. So I would suggest, or I mean, the assignment is not going to take much. It's going to be a week work. To be honest, it's 2 or 3 days if you sit down and do it rigorously. And if I say just 1 week, so you will have at least 1 week to think your project idea, 2 or 3 days input there, and maybe then you can have 3 or 2 days head start at least, basically. So you can utilize each and every day you have, and I think you should do that for your betterment or advantage, basically, if you can. So that's the deadline and the advantage you have if you can finish and come up with your ideas and get the green light for your final project. Okay, if anyone has no other question, you guys can leave. Whoever is not having any question, the one who are having. স্যার আমাদের একজন গ্রুপমেট রাফিয়া, ওর সাথে আসলে কন্টাক্ট করার কোনো ওয়ে নাই। আচ্ছা, যাদের কোনো ইস্যু আছে, যাদের গ্রুপ ক্রিয়েট হয় নাই, ইউ